Right guys, let's get on to Aquarius. So, la femme Verseau, so Verseau, if you think of the picture of Aquarius, it's often like somebody pouring the water, isn't it? So, verser in French is to pour, okay? So, la femme Verseau ne possède pas le signe le plus simple du zodiaque. So, Aquarius woman doesn't possess the simplest sign in the zodiac. C'est peut-être même elle qui détient la palme du paradoxe. So perhaps she's the one that's actually the most paradoxical. So palme being like the winner of whatever. La native sépare parfois dans sa propre personnalité et en s'obstinant à paraître avant de se montrer telle qu'elle est réellement. So she'll often get lost in her own personality, you know, in obstinately trying to seem something in order to show, before showing what she actually really is. Elle est indépendante et cherche toujours à prouver qu'elle sait se débrouiller toute seule. So she's independent and is always looking to show that she can get herself out of trouble herself. She can handle it by herself. Même si personne ne le conteste, even if nobody's doubting that. Ce trait de caractère peut parfois la rendre agressive. So this character trait can often make her aggressive. Mais elle est aussi très inventive et parvient souvent à trouver des solutions à ses problèmes sans faire appel à qui que ce soit. But she's also very inventive and often manages to find solutions to problems without having to ask other people, whoever it might be. La femme Verseau a des difficultés à supporter l'autorité et les rapports hiérarchiques. So basically, she has difficulty with authority. Elle aime remettre en question l'ordre établi et n'hésite pas à provoquer au risque d'agacer. So she doesn't mind questioning the established order, the given order, and to provoke even to the point of annoying somebody. Do you not just get the impression with this thing that the star signs that this person likes and doesn't like? Mais quand la femme Verseau parvient à se libérer de ses crispations, elle est alors dynamique, constructive, gaie et facile à vivre. But when she kind of gets over these little things that get her worked up and annoyed, she's also very dynamic, constructive, you know, gay in the happy sense, and easy to live with. Elle n'exprime toutefois pas facilement ses sentiments et est globalement peu démonstrative. So she's generally doesn't display her feelings very easily and is, you know, not very demonstrative. Ses proches doivent comprendre que ce n'est qu'une question de communication. Those that near her need to understand it's just a communication issue, mais qu'en réalité, la femme Verseau est bel et bien sensible, that she's well and truly sensitive, bel et bien, all right? How is she with chaps? Alors, la femme Verseau est indépendante et n'a pas besoin d'un cocon amoureux dans lequel se lever en cas de grisaille. So basically, she's independent and doesn't need a cocoon, a loving cocoon. Okay, my God, random. That she's basically going to ensconce herself in, you know, in wind up in, curl up in, you know, on a rainy day, you know, basically. Elle ne compte pas que sur elle-même et elle attend d'une relation confiance, bienveillance et liberté. Elle ne compte que sur elle. Elle ne compte que sur elle-même. Yeah, so she only counts on herself and expects from a relationship trust, a good feeling and freedom. La native n'est ni jalouse ni possessive et ne pourrait supporter que son amoureux le soit. So she's neither jealous nor possessive and can't tolerate that her lover would be. Elle a besoin que son conjoint la soutienne de loin et lui apporte la confiance dont elle manque parfois. So she needs a partner who will support her from afar and will bring her the trust that she's lacking sometimes. Pour faire une femme Verseau, il faut jouer avec sa curiosité, rester mystérieux et lui donner envie d'en savoir plus. So to please a Sagittarian, an Aquarian woman, you have to play with her curiosity, remain mysterious and give her the desire to know more. Il devait être très indépendant mais aussi sûr d'elle. So he would have to be very independent but also sûr de lui, but also sure of himself. Car ce n'est pas avec une femme Verseau qu'il aura le plus de marques d'attention ou de démonstration d'affection. So ce n'est pas avec une femme Verseau qu'il aura le plus de marques d'attention ou de démonstration d'affection. So it's not with an Aquarian woman that he will have the most attention or demonstration of affection. Toutefois, quand elle prétend ne pas avoir besoin des hommes, elle se trompe. Although she might allege to not. Prétendre, notice false friend. Prétendre isn't that to pretend, that would be to faire semblant. Yeah, faire semblant.
So although she alleges that she doesn't need men, she's wrong. Son excentricité cache une grande timidité et un besoin d'être rassurée et aimée. Her eccentricity hides a timid side and she needs to be reassured and loved. I suppose everybody does. Le mieux serait qu'elle tombe amoureuse d'un homme dans son genre, indépendant mais honnête. The best would be that she fell in love with a man like her, so independent but honest. Peut-être un aventurier ou un grand voyageur, afin d'être sûr d'être aimé, mais pas étouffé, rassuré, mais pas limité. Perhaps an adventurer, someone who's adventurous or a big traveller, so in order to be loved but not choked, you know, too much. Rassuré, pas limité. Reassured, not limited. Male Aquarius. L'homme Verseau est intelligent mais plein de paradoxes. So male Aquarius is intelligent but full of paradox. Il parle beaucoup mais n'aime pas échanger. He talks a lot but doesn't actually exchange. Il comprend ou croit comprendre mais ne compatit que très rarement. So basically he understands or believes he understands but actually links to people in a competitive way, incompatible way very rarely. De même, le Verseau n'est pas toujours très doué dans les rapports humains. So on the same token, he's not always very gifted when it comes to human relations. Mais il est visionnaire et comprend leurs comportements sociaux avec une longueur d'avance. Il peut avoir un côté légèrement irritant pour ceux qui le côtoient. So basically, a visionary, yeah, and understands social behavior, but with like a distance. Il peut avoir un côté légèrement irritant pour ceux qui le côtoient. So he can have a slightly irritating side for those who know him. So are we saying this about everybody who's a male and who's an Aquarius? Surely not. En effet, l'homme Verseau aime montrer qu'il a raison. So he loves to show that he's right, déteste devoir courber le dos ou obéir et se confronter à des esprits étroits. So basically he likes to show that he's right, hates to basically bend the back or obey, so basically curb his behavior or se confronter à des esprits étroits, or basically, you know, like change what he wants to do for the people. Dans l'idéal, il doit entreprendre, créer, inventer, monter son entreprise afin d'être vraiment seul aux commandes de sa vie. So ideally, he's the one that would set up, create, invent, you know, and run his company, set it up in order to be the one that's really in charge of his own life. Yeah. Si ce n'est pas le cas, l'homme Verseau risque de rencontrer quelques difficultés à évoluer dans son travail. And if this isn't the case, then he'll basically risk running into a few issues with his work. Il est doué, ne se repose jamais sur ses acquis, mais n'a pas assez le sens de la communication et ne va jamais la faciliter. So he's gifted, doesn't, you know, sit on his laurels, everything that he's got, but at the same time, he hasn't got enough of communication sense and never makes things easy for himself. Il doit apprendre à écouter et respecter les autres. He has to learn to listen to and respect others. Car c'est tout ce qui lui manque pour passer de l'intelligence au génie. So it's all that you'd need from him to go from intelligence to genius. Just this little bit of learning to deal with other people. How is he with relationships? Alors l'homme Verseau est difficile à définir. So it's difficult to define. Avec les femmes, il joue un chaud-froid assez déstabilisant. So he runs hot and cold, quite destabilizing. Il peut leur parler comme si elles n'avaient aucun intérêt et d'un coup, tout miser sur le charme. So basically, he can speak to them as if they've of no interest to him and then all of a sudden just turn on the charm. Il est insaisissable et a tendance à fuir toute forme d'attachement. Okay? Insaisissable et a tendance à fuir toute une forme d'attachement. So basically, you can't pin him down and he runs away from most sorts of attachment. Déteste la routine et veut que l'amour lui apporte une étincelle, une nouvelle expérience, mais en aucun cas de la stabilité. Interesting. So he hates routine, wants love, wants the spark, wants a love which gives him a spark, a new experience, but hates stability. Il a peur de s'ennuyer et de s'enfermer lui-même dans une relation banale qui est le premier à critiquer. So he's scared of being bored, getting locked up in a banal relationship, and he's the first to criticize, the first to criticize it. Il ne comprend pas les amoureux fusionnels qui peuvent se regarder en souriant pendant des heures et souhaitent surtout pas en arriver là. So he can't understand these kind of like super in love people that, you know, can just look at each other smiling for hours and he doesn't want to get to that point. Au fond, one second, I need to scroll down. Where are we going? Here we go.
Oh, make it bigger. Au fond, il cherche un schéma de couple qui n'existe peut-être pas encore. So perhaps he's after a kind of type of couple, like an outline, a design of couple which doesn't exist yet. Yeah, it's quite progressive. Il attend de... It sounds like somebody who'd been into polyamorous kind of stuff. Il attend de son amoureuse qu'elle soit aussi indépendante que lui et qu'elle n'ait pas besoin d'être protégée. So he would expect from his loved one that she's as independent as he is and that she's not, she doesn't need to be protected. Il aime les femmes libérées, surprenantes, intelligentes et indépendantes. So he likes liberated women, surprising women, intelligent women and independent women. La femme qui ne s'enferme pas dans des principes préétablis ou dans une éducation, celle qui, comme lui, aime innover et se démarquer. So basically, women that like don't get all locked up in, you know, pre-established ideas or in a certain bringing up, such as like him, those that love to like innovate and stand out. Interesting.